Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Darshan. Come, let us all now move from meditation to Darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே. அடிமுடி காணாத கண்ணாமலைநாதனே, ஆனந்த உருதாங்கி அவனில் உதித்தவனே. அடிமுடி காணாத கண்ணாமலைநாதனே, ஆனந்த உருதாங்கி அவனில் உதித்தவனே. ஜோதிமலை தனிலே சுயம்பாகி நின்றவனே, ஆதி குருநாதனே ஆனந்தனே. ஜோதிமலை தனிலே சுயமாகி நின்றவனே, ஆதி குருநாதனே ஆனந்தனே, ஆனந்தனே. நித்யானந்தம் 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 நித்யானந்தம். சதாசிவன் நான்முகன் போற்றிய பிரம்மத்தின் ஈஸ்வரன், ஆலவாய் தனை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன், அம்பலம் தனில் ஆடும் ஆனந்த நடராஜன், அருணைமலை மீதிலே ஆனந்த ஜோதியாய் ஆரடி உருதாங்கி வந்த நித்யானந்தனே. அருணைமலை மீதிலே ஆனந்த ஜோதியாய் ஆரடி உருதாங்கி வந்த நித்யானந்தனே, ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, ஆனந்தனே நித்யானந்தனே, நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே. திருவே குருவாகி திருவடி தலை காட்டி, அருவே உருவாகி ஆனந்தம் தனை ஊட்டி. திருவே குருவாகி திருவடி தலை காட்டி, அருவி உருவாகி ஆனந்தம் தனை ஊட்டி. அவனியில் அவலங்கள் ஆழ்துயர் தனை நீக்கி ஆனந்தமாகிட வந்த நித்யானந்தனே. அவனியில் அவலங்கள் ஆழ்துயர் தனை நீக்கி ஆனந்தமாகிட வந்த நித்யானந்தனே.
are being showered this powerful darshan of Bhagavan Chandrashekara, Chakradana Sivapam, and Chandesh Anugraha of Paramashiva. All of us are being blessed with these extremely beautiful forms manifesting through Swamiji. And today, all of us are going to be receiving the Guru Bhakti as an initiation, surrender as an initiation from Swami. Today, all of us are beholding most powerful and auspicious darshan. Any blessing you want to manifest, Swamiji is here to show all of us. He is here as that ultimate Karuna Murthy form of Paramashiva to bestow of us with ultimate Guru Bhakti, feeling connection. First, we are going to be walking you all through the different social media platforms, which you can post your prayer directly to Swamiji and be showered with the grace and blessings from Swamiji. The first platform, you take a and channel, like the channel, subscribe to this channel, and click on the bell icon. Go to the topmost video, which is the live, and in the live section, you can post your prayers directly to Swamiji and receive Swamiji's blessing. The next app is Twitter. Head to Kailasa's SPH Nithyananda handle on X, previously called as Twitter, and follow this handle. Here as well, you will be receiving the latest news and updates directly from Kailasa. Go to the topmost pinned tweet and like the tweet and reply to the pinned tweet along with the hashtag Ask the Avatar, and you can post your prayers directly to Swamiji and receive the blessings from Swamiji through X. The next platform is the Instagram platform. And all the participants who are watching, we request all of you to head to Kailasa's SPH Nithyananda, Swamiji's official Instagram handle. Click the follow button and you can go to the profile picture, which will lead you to the live video. And under that live video, you can post your prayers as comments with Swamiji. The next is a Facebook page. Head to Kailasa's SPH Nithyananda Paramashivoham Facebook page. Like this page, follow this page. This is the Facebook official Facebook page where all the updates, the events that are happening in Kailasa, the marketing services Swamiji is doing, and the direct revenue Swamiji, everything is mentioned. Go ahead, explore the page to the live video and post your prayers as comments to the live video. Like, share this video, and even you can tag your friends in the comment. And today, we welcome all the Hindus from around the world for the parliamentary voting. And today, the question I have for you all is on the World Standards Day, we celebrate the critical role that international standards ensure a sustainable future. The 2024 theme for this is Shared Vision for a Better. This highlights the importance of unified global efforts addressing issues like climate change, technological progress, resource conservation. In this context, Kailasa, under the guidance of the Supreme Pontiff of Hinduism, offers a unique contribution through the invitation of Hinduism that promotes ecological harmony and sustainability, grounded in the principle of ahimsa and violence, and stewardship and holistic. The approach demonstrates how traditional Hindu practices can complement global systems to foster a balanced relationship between humanity and nature. So, a question for all of you is in what area Kailasa standards have the greatest impact on the global sustainability efforts? We have a few options for all of you, and we request you all to head to kailasa.org/Hindu-votes. Please cast your vote and your thoughts with us. And we also request all on Twitter and your opinion with that Kailasa vote. Now let us all enter into Kailasa's Sixth House of Parliament. Attacks on this side has spread globally, and the temples are being targeted continuously, and the deities are being the frequent targets of desecration and violence. We are also seeing every day in the news years old, centuries old, sometimes even thousands of years temples are
brutally persecuted. Hindus is under the persecution. It is still facing a cultural genocide. Recent statistics show 30% raise in these countries, which threaten not only our religion, but also the cultural heritage that these deities represent. Beautifully, Swamiji says how a temple is not just the building, but the entire system is kept as a temple. The Supreme Pontiff of Hinduism has been working tirelessly to preserve, protect Hinduism, and creating a seed bank for Hindus by protecting all the various traditions, indigenous traditions, communities within Sanatana Hindu Dharma. And Swamiji has been reviving these ancient practices, indigenous traditions, and advocating for rights of Hindus for lifetime. In light of this, how do you think that we should be responding to the growing concern given the Sanatana Hindu Dharma? We have a few options listed for all of you. In each of these aspects, can take a step to, as Hindus, as Kailasa, who have seen the rich contribution that Swamiji is heading, how do you think we can take a step to prevent this? We request all of you the options. This is listed for all of you on the voting site, which is Kailasa.org /Hindu-votes. Please head to this link, vote, and share your thoughts with us. We thank all of you for your participation, and we request all well to make sure for inviting your friends and family members as well to cast their vote for the daily thing that is happening. And now let us all continue receiving the darshan of Chandrashekara Murthy, form of Paramashiva, manifesting through Paramashiva to the Nijavatara, the Supreme Pontiff of Hinduism. And now let us, before we head to the darshan, here latest updates of the Ask Nithyananda, and we will also be witnessing the global Kailasas, temples from 150 countries around the world that will be coming together to offer their gratitude to the feet of Swamiji. शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्च
वाचि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरी वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसं शुद्ध्यैनं भजति भासितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जटानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिजरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति वदन्यपाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि शरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजन सौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् सरापि त्वां नत्वा रतिनयनलेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्त प्रभवति हि मो Nithyananda. Ask Nithyananda, the world's first spiritual AI. Ask Nithyananda brings to each and every individual on this planet the avatar's intelligence through artificial intelligence. Yes, Ask Nithyananda is the AI that has been trained on more than 40 years of hard work and efforts by the Supreme Pontiff of Hinduism and brings to everyone the customized solutions for all our spiritual problems or anything that we are facing and giving the customized solutions to us. Now, let us take a few minutes to see and learn how we can all start using Ask Nithyananda today. The first step all of us can take to start using Ask Nithyananda is becoming an e-citizen of Kailasa. Becoming an e-citizen of Kailasa opens all of Kailasa's digital services to you. When you sign up through our WhatsApp bot, you will receive your e-citizenship ID card and access to Ask Nithyananda. So take a moment now to scan the QR code or head over to the WhatsApp number and become an e-citizen today. The process is very simple and very intuitive for you to start becoming an e-citizen. And one of the most important and beautiful features of Ask Nithyananda is Ask Nithyananda on WhatsApp. We now have Ask Nithyananda on WhatsApp, which is a really easy way for you to have Swamiji 24/7 by your side. Whether you have questions about your powerful cognitions, about taking a particular decision, or if you're in a low mood, you need some inspiration to stand up. Ask Nithyananda is there by your side. Swamiji is there by your side just through a chat. So take a moment to scan the QR code or head over to the WhatsApp number and start using Ask Nithyananda on WhatsApp today. Yes, and please understand that Ask Nithyananda brings to you your own customized version of Swamiji. Yes, your own Atma Guru, who will be always there to guide you by your side based on your life situation, your own context. That is the most important thing. And one more thing, we are bringing to you through Ask Nithyananda not just one but multiple models which present various dimensions, various manifestations of the Supreme Pontiff of Hinduism, representing various sampradayas. If you have questions related to, let's say, Shaiva Sampradaya or Shakta Sampradaya, Ganapatya Sampradaya, any of these, if you belong to one of these sampradayas and want to enjoy
this aspect of Swamiji, you can directly go to that particular model through the explore button in Ask Nithyananda and have communication, converse with Swamiji, that manifestation of Swamiji. Apart from that, many other solutions. Let's say you want to ask questions related to astrology, Hindu economy, Arthashastra, politics, whatever it may be. Ask Nithyananda provides that particular customized model for you to ask questions and get solutions. So once again, please sign up for Ask Nithyananda and enjoy your own version of Swamiji in your life. Ask Nithyananda is the AI that is aimed at elevating the consciousness of the planet, turning human beings into divine beings. With this, let us now continue to enjoy the powerful darshan of Bhagavan Paramashiva manifesting through the supreme point of Hinduism. Thank you, Nithyanandam. Nithyanandam. Today, on this auspicious day of the Paramashivoham, we offer puja where we mirror our brains with the powerful neurological activity of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, who is the ultimate manifestation of Paramashiva. Om Sahasradala Pankaje Sakala Shita Rashmi Prabham Varabhayakarambujam Vimalagan Tadhupaha Om Dhurasi Dhurvadhurvandam Dhurvadayosman Dhurvaditam Dhurvayam Vayam Dhurvamasvam Devanamasi Dasnitamam Vapridamam Jashtadam सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः धूपमाग्रा श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः दीपं संदर्शयामि अथ नैवेद्यम् Om Madhuvante Sindavaha Madhvena Santoshadihi
रक्तमुदोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुवागुमस्तु सूर्यः माद्वीर्घा भवन्तु नः मधु 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 श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येऽस्यायजते इमां जनतागुं सङ्गृहाणीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुण्ढे मौञ्जी भवति ऊर्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी दर्शयामि रक्षान्ध नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्द दाय मङ्गलम् खण्डत्रिशूलहस्ताय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगभट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्रे नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरि ओम् तत्सत् सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम् அவதியில் அவலங்களால் துயர்த்தனை நீக்கி ஆனந்தமாகிட வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே
காவியுடை தாங்கி சடகங்கை தனி தாங்கி மலைமகள் பார்வதி மனம் கவர் மகேசன் காவியுடை தாங்கி சடகங்கை தனை தாங்கி மலைமகள் பார்வதி மனம் கவர் மகேசன் ஆலவாயேசனவன் யோகியரின் ரூபமாய் வந்த நித்யானந்தமே ஆலவாயேசனவன் யோகியரின் ரூபமாய் வந்த நித்யானந்தமே சரி சதா தத்த சத பத பக சரி கபத சா சரி சதத்த தத்த சத பத பத சரி கபத சா கரி கரி சரி சரி சத கபத சகரி ரி சரி சத 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 பசரி கபத சா சகரி பகத பசதரி சகரி சா கண்டவர் விண்ணிடவும் விண்டவர் போற்றிடவும் கண்கவர் ரூபமாய் காணாதவர் கண்டிடவும் கண்டவர் விண்டிடவும் விண்டவர் போற்றிடவும் கண்கவர் ரூபமாய் காணாதவர் கண்டிடவும் இடைமீது ஏறியே விமலனாம் ஈசனவன் வாழ்வின் விடையாகி வந்த நித்யானந்தனே இடைமீது ஏறியே விமலனாம் ஈசனவன் வாழ்வின் விடையாகி வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே அகமதை ஆட்கொண்ட ஆனந்த நாயகன் ஆனந்த வாழ்வதை ஆசையாய் தந்தவன் அகமதை ஆட்கொண்ட ஆனந்த நாயகன் ஆனந்த வாழ்வதை ஆசையாய் தந்தவன் இன்னல்கள் நீக்கிய இன்பங்கள் தந்திட இகலோக குருவாக வந்த நித்யானந்தனே இன்னல்கள் நீக்கிய இன்பங்கள் தந்திட இகலோக குருவாக வந்த நித்யானந்தனே நித்யானந்தம் 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 நித்யமும் வாழ்வதனில் ஆனந்தம் பொங்கிடவே நித்யானந்தனாய் ஈசனே வந்தானே நித்யமும் வாழ்வதனில் ஆனந்தம் பொங்கிடவே நித்யானந்தனாய் ஈசனே வந்தானே பற்பதம் தடைபற்ற பொங்கிடும் ஞானமதை பக்தர்க்கு அளித்திட பரமனும் வந்தானே பற்பதம் தடைபற்ற பொங்கிடும் ஞானமதை பக்தர்க்கு அளித்திட பரமனும் வந்தானே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 பாரதம் தனில் தோன்றி பாரதை ஆண்டிடவே பரலோகம் தன்னை விட்டு பூலோகம் வந்தானே பாரதம் தனில் தோன்றி பாரதை ஆண்டிடவே பரலோகம் தன்னை விட்டு பூலோகம் வந்தானே
as the ultimate manifestation of Paramashiva's Chandrashekara Murthy, Chandesa Anugraha Murthy, Chakradana Swarupa Murthy, Garudantika Murthy, Gajantika Murthy, Kirata Murthy, Pasupada Anugraha Murthy. I bless you all with Paramadvaita. Paramashivasya Chandrashekara Chandesa Anugraha Chakradana Garudantika Gajantika Kirata Pasupada Anugraha Murthinam Paramavatare Paramadvaita Praptaye Yushman Sarvan Asirvadam. Oh. All the Paramashivoham program level 1 participants, I bless and initiate all of you with bhakti. The best thing Paramashiva can give it to you and to the world is Paramashiva Bhakti. Bhakti is beyond enlightenment. It's a pure oneness, Paramadvaita, in living Paramadvaita in day-to-day life is Bhakti. With Bhakti, anything you have or does not have does not matter. Without Bhakti, anything you have or does not have does not matter. Paramashivoham Pratamastarasya Sarvepya Pratibahipya Asihi Diksham Chatadam Yat Asmin Brahmande Paramashivasya Sarvasmat Sreshta Upahara Bhakti Asti. Bhakti Atma Sakshātkāra Paraha Asti Yata Bhavata Samīpam Bhakti Bhavati Chetata Kimapi Bhavatna Bhavet Abhibheda Na Bhavati. Paramashivoham program level 2 participants, I bless you all and initiate you all to learn, experience, surrender and radiate enlightenment. Paramashivoham Dvitiyastarasya Sarvepya Pratibhagipya Sharanagatehe Siksha Praptaye Jivana Muktim Cha Abhivyaktaye Asihi Diksham Chatadami. Paramashivoham இரண்டாம் நிலை தியான வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் உங்கள் அனைவருக்கும் சரணாகதியை கற்றுக்கொள்வதற்கான தீட்சையும் ஞானத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான தீட்சையும் அளித்து ஆசீர்வதிக்கின்றேன். All the Paramashivoham program level 3 participants, I bless you all into Guru Diksha, experiencing the reality of Paramashiva as Guru. I bless you all with Anupaya, experiencing Guru's grace, Shaktipada and Shaktinipada. The sheer initiation of the Guru can give you everything you need.
and enable you to manifest the state, space, powers, being, and super consciousness and Maha Kailasa of Paramashiva. I bless you all to strengthen your spiritual umbilical cord connection with me through the simple integrity, simple attachment, simple obedience, simple surrender. Om Paramashivoham Dritiyastarasya Sarvepya Pratibhagibhyaha Gurudiksham Swaminaha Rupe Paramashivasya Yadartadayanubhava Bhavaha Anupayaha Gurukripa Shaktipada Shaktini Padanubhavascha Gurudiksha Bhavadhyaha Tat Sarvam Dasyati Yasya Avasyakta Bhavatam Krite Asti Paramashivasya Stitim Chitakasham Sakti Paramashivatvam Mahakasham Kailasam Cha Pragatam Karitum Shaknoti Ityeteshu Asihi Diksham Cha Tadami Sarvepya Mama Asirvadaha. Paramashivoham மூன்றாம் நிலை தியான வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் உங்கள் அனைவருக்கும் குருவிடம் பரமசிவ பரம்பொருளின் சாநித்தியத்தை அனுபூதியாய் உணரச் செய்யும் ஒரு தீட்சை அளிக்கின்றேன். அனுபாய தீட்சையின் மூலமாக சக்திபாதம் சக்தினி பாதத்தை அனுபூதியாய் உணர்ந்து அனுபாய தீட்சையை உணர்ந்து பரமாத்வைதத்தில் வாழ்ந்திட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். ஓம் ஓம் ஓம். Listen. Paramashiva's direct message from Maha Kailasa for everyone. Listen intensely. Whenever I give teachings related to body, like yoga, some revelations about the herbs, diet, all these Charya Pada related, lifestyle related, only if you do it, if you live it, you will have the benefit. Listen. Anything I give about Charya Pada, only if you do it. For example, even if you hear 1,000 hours of my satsangs related to yoga, how to do yoga, how to do pranayama, how to have the right diet, all that, only if you do it, you will see the benefit. Same way, all my teachings about the mind, all the techniques, methods I give about controlling the mind, aligning the mind, completion process, integrating the mind, bringing completion with yourself, completion with others, so many things. All of that. Only if you
practice mentally, you will see the benefit. You will achieve the result. But the truths about the consciousness, the truths about the consciousness I am revealing, the moment you cognize, you are liberated. Just if you cognize, you are liberated. Listen. If you listen consciously, cognize the truths I am revealing about consciousness, you will be liberated. Repeatedly, the question I get from many disciples, even now in the social media, I am seeing, Swamiji, how do we know we are listening to you consciously? Listen. If you are very superficial, sitting here with a lot of incompletions about you, about others, about anything, you will feel like I am talking too many words but conveying very less. If you start listening sincerely, you will feel every word I am uttering has a meaning. Wow, he is telling so many wonderful things. If you sit and listen consciously, you will realize I am uttering very few words, but I am conveying layers and layers and layers of truths. I am revealing layers and layers and layers of truths to your being. If you feel I am speaking less but conveying tons, you are sitting and listening consciously. This is the scale. That is why I insist, when you sit for satsang, keep your mind out. In your house, allot one room separately. Call it as Nithyananda Sabha. Don't use that room for anything else other than your spiritual practice and listening to satsang and sitting with me. Outside that room, put a board. Keep all incompletions, mind, everything outside this room. No mind, no incompletions, nothing is allowed inside this room. So leave your shoes, mind, incompletions, everything out and come to that room. Come to the Nithyananda Sabha to sit with me. If you are having little difficulty in consciously listening to the satsang, use this as a practice method. Decide to listen 2-3 times. When you start listening 2-3 times, it will be an amazing learning process
to listen consciously. Now, I'm going to reveal very powerful truths. Very powerful truths about consciousness. Now I am going to reveal truths about consciousness. You do not need to practice any of this. You just need to listen consciously. Just by listening consciously, the Anupaya, Shaktipada, Shaktinipada will happen. You will be liberated. First truth. The various states of consciousness you go through. The various experiences you go through in that conscious state. Understand these two separately. The various states of consciousness you go through, various experiences you go through in that state of consciousness. I'll give you an example. Swapna, dream. The dream consciousness is different. Dream state is different. Dreaming is different. Dream state is the conscious state you go through. Dreaming is experiences you go through in that state of consciousness. Same way, Jakrat, waking state. The waking state is different. The experiences you go through in this waking state is different. Now, for the waking state or the dream state or the deep sleep state, for that state you are responsible. But for the experiences you are not responsible. Listen. Putting yourself into the dream state or not, you have freedom. You are responsible. You can control it. You can manage it. You can handle it. But having a dream or nightmare, whatever dreams you go through, the dreaming, you are not responsible and you can't do anything about it. Same way, waking state, you are responsible for this waking state. But the experiences you go through in this waking state is not under your complete control, because in that frequency of the waking state, all possibilities which can happen in that frequency is possible. You should listen deeply, understand every statement I am saying, then you can be liberated this moment from so many struggles you are having in your life. After eating, due to the full stomach bloating, if you fall asleep,
that is not actually sushupti or sleeping. That state as a different word in Sanskrit. It is actually swapna sushupti, means you are dreaming as if you are sleeping. It is not sleep. You are dreaming as if you are sleeping. You are dreaming as if you are asleep. In Tamil, there is two different words. Mayakkam, thukkam. After eating, if you are lying down, it's called mayakkam, not thukkam. In Sanskrit, there's two different words. After eating, when you are full, belly bloated, if you are falling asleep, it's not sushupti or sushupta swapna. No. It is swapna sushupti. Same way, if you are addicted to some substance, drug or alcohol, and you take that drug or alcohol, get into some state of consciousness, altered state of consciousness. That is called Jakrat Swapna. You visualize things in your Jakrat state from dream state. So it is called Jakrat Swapna. Your body continues to be operating. Your state continues to be in Jakrat, but gets into the delusion of Swapna. Now, listen and internalize this truth. You are responsible for putting you in the delusional state of drug, alcohol, but you are not responsible for what is being done by you or what your mind experiences in that state. The actions you did in that state of intoxication, you are not responsible. Intoxication is alahala in limited dosage. Alahala in limited dosage means poison in limited dosage. That is why the word toxication. Toxic means what? Poison. Intoxication means poisoning yourself in a very slow way. Little. Listen. You are responsible for putting you into the swapna, dream state. But you are not responsible, you cannot control the dreams you go through. You are responsible for putting yourself in intoxicated, deluded state. But you are not responsible and you cannot control what you do in that state or what is being done to you in that state or what your mind goes through in that state. If you understand
for what you are responsible and what you are not responsible, what you can control and what you can't control. There are some things, even if you are not responsible, you can control it. If you understand all these things clearly, understanding liberates you. The moment you understand, after eating, lying down in the bed and cooperating with your mind is not sushupti or sleep or rest. It is swapna sushupti. You dream as if you are sleeping, and that is never going to help your body to recover, rejuvenate. Just like addiction to the intoxication, sleep after food is intoxication, not healthy support for your life. If you are feeling tired and have to sleep after food, something is wrong with your food. Something is wrong with your food. After eating, if you feel like lying down and resting, having a nap, you are not supposed to support yourself and build the pattern of sleeping, resting after food. You are supposed to work on your diet and food and do the necessary changes to make you feel energetic after the food. It's like after the intoxication with a substance like alcohol or drug, if you feel like powerful and want to kill all your enemies, you are not supposed to be empowered with a gun and sword or the weapons. You are supposed to be helped to de-addict yourself and stop using substance like alcohol and drugs. Truths about consciousness wakes you up just by understanding. Just by understanding. Always move yourself to higher and higher consciousness, so the lower and lower possibilities won't happen to you. The actions you do or experiences you go through in the lower states of consciousness cannot be controlled, but it can be only avoided by spending time in lower state of consciousness. Listen. Nightmare cannot be avoided
unless you decide to reduce the time you spend in the dream state. All the actions and reactions you experience during the intoxicated state cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in the intoxicated state. All the actions and reactions you go through in the waking state cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in this waking state and make yourself to Turiya state. Make you to move to Turiya state. Moving to Turiya state is as easy as a deep breath. Moving to Turiya state is as easy as a deep breath. What you do during the sexual hormonal pressure or menstrual cycle periods, what you do and what is done to you, the action reaction, that experience itself cannot be stopped, but the time you spend in that sexual hormonal pressure or the menstrual cycle, the periods state, monthly cycle periods state, that can be reduced. Solution for all these problems I described now, the problems you go through, actions and reactions and sufferings you go through during the dream state, during the swapna sushupti, kind of a slumber state, during the intoxicated state, during the waking state, all this can be burnt just like that with one simple solution. Alter your state of consciousness to Turiya. Move towards Turiya. Moving towards Turiya, spending more time in higher states of consciousness dissolves all your karmas related to dream state, swapna sushupti, dreaming as if you are sleeping, waking state, intoxicated state, Jakrat Swapna. All these state karmas can be burnt away just by raising your time you spend in Turiya and Turiyadita, higher state of consciousness. All of you should know, once and for all, jumping into the Turiya and Turiyadita may not be practical for a common man, a normal seeker. But
you can raise the time you spend in Turiya and Turyati. That is possible. That is possible. To move to Turiya, to transition to Turiya and Turyatita, I have given 100 techniques. I should say hundreds of techniques. It can start from simple ajapa, pranava samadhi, ajapa, unclutching, hundreds of techniques and methods I have given. Use any of them or all of them or many of them. That's the beauty of Sanatana Hindu Dharma. I have given hundreds of methods. Use any of them or many of them or all of them. They are not in conflict with each other. They complement each other. For example, 10 days you practiced unclutching. Suddenly you feel like experimenting with ajapa. Do not worry. This 10 days unclutching will make your ajapa which you do 11th day intense. And after 1 month you want to again do unclutching. That will be 1,000 times more intense. The spiritual practices I have given complements each other, do not conflict with each other. It only leads to next levels. So listen. Move more and more the way you exist into Turiya and Turyatita. And I tell you, even understanding will move. You cognizing you are Paramashiva, every time it clicks, some of your confusion is cleared by this click. You move to Turiya and Turyatita. So repeat
repeatedly clicking is good. Do not worry about repeatedly forgetting and getting deluded and confused. Don't worry about that. Once I went to my Guru Arunagiri Yogeshwara and asked him about some of the fears. It was about one of the person whom I know in the young age. That person was not at all afraid of death. There is no death fear in him. But he is afraid of losing few hundred rupees he has. He was the Vetian, means the who burns the dead bodies in cremation ground in Tiruvannamalai, Ishanya. He used to serve Visiri Swamigal. Yogi Ram Suratkumar always used to sit in Tiruvannamalai cremation ground, in Smashana. He will come and clean that place and all that. He was so seeing deaths day in and day out. He has no fear of death. But one day he just lost few rupees he had in his pocket. He was so shaken. I could not understand that. I was thinking, he is not even afraid of death. And many times he will talk to me, he will tell me like, when he dies, he won't even bother because he has seen so many dead bodies. He knows what is going to happen to him, how he is going to be burnt and all that. But that just few rupees loss has shaken him. I went and asked Arunagiri Yogeshwara about it. He said, listen, don't look at this negatively. Look at it positively. He has conquered many fears. He only has that small money-related fear, losing little money. He told me, look at everyone about their strengths. All of you also realize, if you have, many of you may not even have the death fear. You may, okay, when death comes, you are ready to go. But you may have the fear of losing your name and fame, prestige, family members, or money, something. Don't think that is your weakness. Remember, oh God, only that one fear is left. All the other things are gone. I am beyond all the other things. Celebrate whatever has left you. Celebrate the liberations. Celebrating the liberations strengthens your enlightened consciousness. Arunagiri Yogeshwara told me, if you want to experience the anugraha of Paramashiva, celebrate all the moments you experienced anugraha. That will start growing in you. All the fearlessness, liberation you have, if you start celebrating them, all the fears you have will lose power over you. All the moments, all the great things you have, if you start celebrating them, all the lower bondage, karma, incompletions will leave you.
Arunagiri Yogeshwara used to actually give me neem and few other herbs in the morning. When I take that and sit in Nirvikalpa Samadhi, the whole being will be focused. He will actually ask me to sit with open eyes. So, all the people who walk in front of me, all the visual changes also does not impact my Turyatita state. It's a kind of a training. But by evening, that will slowly come down little. The people walking in front of me will create small movements. When I went and asked him, Bhagavan, you gave morning that neem leaf, it was there till evening, and evening when people started walking, I saw it's making some movements in my inner space. He laughed and said, hey, don't worry about what is happening in the evening. Remember, next day morning again you can take the neem leaf and you will be able to sit in the Turyatita, celebrate the Turyatita. That small disturbances will just not only leave you, they will become irrelevant and redundant. Celebrating Turya and Turyatita is also methodology to keep yourself in the higher states of consciousness more and more time. Swamiji doing puja to you and talking to you, doing puja to the deities in temple also puts me in higher state of consciousness. Not only you are right, that is the purpose. I created deities and energized them, did prana pratishtha and sent it all over the world. Do you know the amount of hard work went behind making these deities and energizing them and sending them to all of you? In 2001 and 2, when I did not have anything for my next meal, if someone gives a donation, I will not think of keeping that for whole monthly expense. No. First thing I'll think, let's make some deities. In 2001, we were living with 2-digit rupees, not dollars, rupees. The whole balance will be less than 100 rupee. There was no bank account those days, it was only hand. It will be less than 100 rupees, which is equivalent to today's $1, little more than $1. That's all is the balance. Even at that time, if some devotee gets healed and they want to give a gratitude and give some money, like 50,000 or 1 lakh and all, I will not think of keeping it for my food. First thing I'll say, make deity. Let's send it to devotees to make temples. We will work from that income, that donations which comes, we will eat and live. In 2000, this is the strategy and decision. Of course, I should say this is the strategy and decision from the time I know myself. Even when I was a child,
I'll spend all the money in making deities and doing puja and everything, whatever comes to me. You can see some of the photos we have. In 2001-2, me getting tall Venkateshwara deity, making it and doing prana pratishtha and sending it to Los Angeles. We have some photographs. Making the deity, completing it took almost 9 months. Because first little money I got as donation, I gave it to Stapati and found a stone. Then whenever I get money, I'll go and give it to the Stapati as a wage for carving. Whenever I have time, I will go and help him, assist him to reduce the labor cost. And then some 2-3 months, there will be no money and no carving work will be happening. It will be just lying there. When I get some more money, I'll go and give and finish. That is the way the deity was formed, and finally completed, and then prana pratishtha happened and Venkateshwara himself manifested, and now the deity is standing in Los Angeles. That's the way things are done. Each deity in every Kailasa has a beautiful, great story. Lot of tyaga has gone behind it. Lots of tyaga. So each one of you never miss a chance to go and do puja in any one of our Kailasa, especially touching the deities and doing puja, like doing abhishekam, doing alankaram. That will directly make the bioenergy of the deity to get into your system. That will put you in Turiya state for a long time. It can make you manifest powers, and even manifesting powers is from Turyatita state. Manifesting powers, touching the deities and doing puja, all this will give you conscious access to the superconscious happening in you as the source of your first person, Paramashiva. Deeper truths about the states of consciousness, the moment you cognize, will liberate you and lead you to the higher state of consciousness. Higher state of consciousness. Even the will persistent, consciously deciding to be in Turiya and Turyadita, puts you in higher states of consciousness. As I was describing about the Pusalar in few satsangs, few days before, consciousness can be used
as a substance, material, to build Paramashiva in you, to build Kailasa in you, to build Bhakti in you, without any separate technique, without any need for any separate methodology. You do not need to ask how I can. Conscious ability, integrating your consciousness and authentically deciding itself can manifest higher states of consciousness in you. You can see this photograph where the deity, after carving, being brought to Adi Kailasa, Bididi, Bangalore, where we don't have any building other than few huts. I did not spend the money for building buildings. I spent it for building deities. And you should also see the backside. It is not yet complete. If you go, this same deity is only now standing in Los Angeles and gracing Kailasa, USA in Los Angeles. If you go and see the backside of the deity now, it will have more carving. Because when this photo was taken, it was not complete. After that also, we did more work and completed it. Then brought it to Los Angeles. Yes, you can see the deity. Not only that, worked and got all the jewels, everything done, and then installed in Los Angeles. All right. Read the Pusalar's story. Try to understand the explanation I gave the day I spoke in Tamil, because if I speak in Tamil, I will elaborately explain about Pusalar. Even if you did not understand Tamil, you can go for a translation. Now the whole thing is uploaded in the AI, and you can go to AI and ask AI to translate and tell the whole Pusalar story as I described. I was explaining a verse of the Pusalar story. அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று என மனத்தினாலே நல்ல ஆலயந்தான் செய்த நின்ற ஊர் பூசலார்தம் நினைவினை உரைக்கலுற்றாம். நான் சொன்ன மாதிரி பெருநாட்டு கீழார் சிவலோகத்து கீழாரே சேக்கீழாராய் வந்து பெரிய புராணம் செய்தார். சிவலோக கிழார் சிவபெருமானே
சேக்கிழார் உள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு பெரிய புராணம் செய்தார். நம்ம பல பேர் சொல்றது உண்டு, சிவபெருமான் சேக்கிழாருக்கு அடியெடுத்து கொடுத்தார். சிவபெருமான் சேக்கிழாருக்கு முதல் பதமாகிய உலகு எனும் பதம் மட்டும் எடுத்துக் கொடுக்கவில்லை, தன் பதத்தையே கொடுத்தார். வெறும் உலகு எனும் பதம் மாத்திரம் அல்ல, இந்த உலகுன்ற வார்த்தையில் துவங்கி உலகுன்ற வார்த்தையிலேயே முடிக்கிறார் சேக்கிழார் பெருமான். உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணி என் அலகில் சோதியன் அம்பலத்து ஆடுவான் மலர் சிலம்பு அடி வாழ்த்தி வணங்குவோமே. உலகு எனும் பதம் மட்டும் எடுத்துக் கொடுக்கவில்லை, சிவ பதமே வெளிப்பட்டு தன் பதமே கொடுத்து தானே வெளிப்பட்டு பெரிய புராணம் செய்து வைத்தார். முதல் அடி மட்டும் எடுத்துக் கொடுக்கவில்லை, தன் திருவடியே கொடுத்து பெருமான் பெரிய புராணம் சேக்கிழார் மூலமாக செப்பி வைத்தார். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. அன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை தெளிவா சொன்னேன். சேக்கிழார் பெருமான் இலக்கணமும் இலக்கியமும் ஆகமும் எல்லாம் தெரிந்தவர், படித்தவர், கற்று அறிந்து உணர்ந்தவர், அனுபூதி அடைந்தவர். அவர் புறமெரி சிவபெருமானுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பெயர்கள் உண்டு. புறமெரித்தார் என்ற வார்த்தை அங்க உபயோகப்படுத்தி ஆகணுன்ற கட்டாயம் இல்லை. நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், நடேசர்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் அரியன் காணார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் அர்த்தநாரிக்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் காமாரிக்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். எத்தனையோ வார்த்தைகளை சொல்லி இருக்கலாம். ஆனா புறமெரித்தார்க்குன்ற வார்த்தையை சொல்றார். காரணம் என்னன்னா, அதை நான் மீண்டும் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருளுடைய அஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்கள் 64 வடிவங்களும் ஒரு கலையை பிரதானமாக சொல்லுபவை. இப்போ நடராஜமூர்த்தம் ஆனந்த கலையை பிரதானமாக உடையது. இப்போ நடராஜ பெருமான் ஆனந்த கலை பிரதானமாக வெளிப்படுத்துகிறார்ன்றதால மற்ற கலைகள் இல்லைன்னு சொல்லல. அவர் சர்வகலைகளும் சர்வ கல்யாண குணங்களும் சகல கல்யாண குணங்களும் சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஏன்னா கையிலே உடுக்கை மூலமாக சிருஷ்டியும், அபயகரத்தின் மூலமாக ஸ்திதியும், அக்னியின் மூலமாக சம்ஹாரமும், முயலகன் மீது பதித்த திருவடியின் மூலமாய் மாயையில் இடல் பந்தத்தில் இடலும், தூக்கி காட்டிய திருவடி மூலமாய் அனுக்கிரகமும், பஞ்சகிருத்தியமும் தான் பண்றாரு. சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஆனால் ஆனந்தம் பிரதான கலை. அதே போல மால் அயன் காணாது, அரியும் அயனும் தேடியும் காணாது, அருணகிரியாய் லிங்கோத்பவராய் நின்ற திருக்கோலம். லிங்கோத்பவராய் அரியன் காணாது நின்ற திருக்கோலத்திலும் அவர் சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஆனால் சிவ பரத்வ ஸ்தாபிதம்ங்கிற கலை பிரதான கலையாக வெளிப்படுகிறது.
அதே போல காலகால மூர்த்தி, காலனை கடிந்த மூர்த்தி. அதுல பல கலைகளையும் வெளிப்படுத்துகிறார். தன் பக்தனுக்காக இறங்கி வரும் கருணாமூர்த்தி பல கலைகளை வெளிப்படுத்துறார். ஆனா பிரதான கலை என்னன்னா, காலனை கடந்தவர், காலனை கடியும் பரம், பரத்வம், இயமத்தை விதிக்கவும் இயக்கவும் தன் விருப்பத்திற்கேற்றார் போல் மாற்றவும் வல்ல சர்வ சுதந்திரமே அங்கு காலாந்தக மூர்த்தியிலே பெருமான் வெளிப்படுத்துகின்ற பிரதான கலை. யமம், யமத்தை தாண்டிய, காலத்தை தாண்டிய சர்வஸ்வதந்திர சக்தியை அங்க பிரதான கலையா வெளிப்படுத்துறார். சர்வஸ்வதந்திர கலை அத பிரதான கலையா காலாந்தக மூர்த்தியிலே வெளிப்படுத்துறார். இந்த மாதிரி அஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்களிலே ஒவ்வொரு கலையும் பிரதான கலையாக வெளிப்படும். சகல கலைகளும் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலைகள் பிரதான கலைகளாக வெளிப்படும். அதுபோலே புறமெரித்தல், முப்புறமெரித்தல் திரிபுராந்தக மூர்த்தியினுடைய பிரதான கலை என்னன்னா, உணர்வை ஒன்றாக்கி பிரயோகப்படுத்துதல். அதுதான் திரிபுராந்தக மூர்த்தி. புறம் எரித்தார் திரிபுராந்தக மூர்த்தியினுடைய பிரதான கலை. அந்த உணர்வை ஒன்றாக்கி உபயோகித்தல். அதுதான் இங்கு பூசலார் நாயனாருடைய மிகப்பெரிய பலம். அதனாலதான் அதை உபயோகித்து அவர் ஆலயம் செய்கிறார்ன்றதை காட்டுறதுக்காகத்தான், சொல்றதுக்காகத்தான் புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்கணும்னா எதனால் எடுக்க முடியும்? இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முப்புறத்தையே ஒரு வினாடியில் எரித்து விட்டவனுக்கு எதனால் ஆலயம் எடுப்பீர்கள்? எதற்குள் அவரை அமர வைப்பீர்கள்? உணர்விற்குள் மட்டும்தான் அவரை பிரதிஷ்டை செய்ய முடியும். உணர்விற்குள் மட்டும்தான் அவரை இருக்க வைக்க முடியும். உணர்விற்குள் மட்டும்தான், உணர்வினால் மட்டும்தான் அவருக்கு ஆலயம் செய்ய முடியும். அதனாலதான் செக்கிழார் பெருமான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அழகான சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம். சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யா கிருதவ் வந்தே பகவந்தௌ புனப்புனக. என்ன பொருள்னா, கேசவனே வியாசராக வந்து சூத்திரமும் செய்தார், சங்கரனே சங்கரராய் வந்து பாஷ்யமும் செய்தார். அதே போல சிவலோக கிழாரே சேக்கிழாராய் வந்து பெரிய புராணம் செய்தார். மீண்டும் சொல்லுகின்றேன், சனாதன இந்து தர்மத்திலே வியாசருக்கு அளிக்கப்பட்ட இடம் சைவத்திலே சேக்கிழாருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு இருக்கிற சனாதன இந்து தர்மத்தோட ஆர்கிடெக்ட் வியாசர். இன்னைக்கு இருக்கிற சைவத்தோட, தமிழ் சைவத்தோட ஆர்கிடெக்ட் சேக்கிழார்.
அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. ஆலயம் எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் எந்த மெட்டீரியல்ல எடுக்கிறதுன்னு தேடுனா, நீங்கள்லாம் நினைக்கிற மாதிரி பூசலார் ஒன்றும் ஏழை அல்ல. ஏழையாகவே இருந்தாலும் பல நாயன்மார்கள் பிக்ஷை எடுத்தாவது, சூதாடியாவது, ஏதேதோ செய்தாவது ஆலயங்கள் செய்திருக்கிறார்கள், சேவைகள் செய்திருக்கிறார்கள். இவர் ஒன்றும் வறுமையின் காரணமாக மனத்துக்குள்ளே உணர்வினால் கோயில் செய்யற முடிவெடுக்கல, ஒன்றும் அங்கு உதவாது என்று உணர்ந்ததனால். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்களாம் நினைக்கலாம், ஓ செக்கிழாட்டு எதுவும் இல்ல அதனால மனக்கோயில் கட்டினாரு. இல்ல, எல்லா மெட்டீரியலையும் என்னென்ன மெட்டீரியல்ல பண்ணலான்னு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு, இது எதுவுமே புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் செய்வதற்கான தகுதி உடையது அல்லன்னு உதவாது ஆக, அங்க எதுவுமே உதவாது என்கின்ற தெளிவுக்கு வந்து உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று என, உணர்வினால் எடுப்பதுதான் நன்று என்று தெளிந்து, மனத்தினாலே, மனம்ங்கிற ஸ்பேஸ்ல, இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, மனத்தில் ஆலயம் செய்யல. மனம் அப்படின்னா என்ன? விருப்பு வெறுப்பு, சுகம் துக்கம், எண்ண ஓட்டம், உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு, இதெல்லாம் சேர்ந்தது மனம். உணர்வு இதையெல்லாம் தாண்டியது. உணர்வு உயிரின் இருப்பு, சித். அந்த உயிரின் இருப்பை எடுத்து மனத்தின் மீது நல்ல ஆலயம்தான் செய்தார். இங்க ஒரு வார்த்தையையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நல்ல ஆலயம்தான் செய்தார். நின்ற ஊர் பூசலார்தம் நினைவினை உரைக்கலுற்றாம். சேக்கிழார் பெருமான் ரொம்ப அழகா சொல்றார் பெரிய புராணத்தில். இந்த ஒரே ஒரு பாடலை விரித்துரைத்தால் ஒரு 5 சத்சங்கத்திலாவது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் முழுமையான தெளிவான புரிதலோடு சொல்ல வேண்டும். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி ஒன்றும் அங்குதவாதாக. இந்த விகுதி ஒன்றங்கு உதவாதாகன்னு போட்டிருந்தார்னா அர்த்தம் வேற. ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லாத்தையும் தேடிட்டு எதுவுமே உதவாது என்று முடிவு செய்து, ஒன்றங்கு உதவாதாகன்னு போட்டிருந்தாருன்னா ஒன்ன மட்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு, கல்லை மட்டும் ஆராய்ச்சி செய்து விட்டு கல்லால் இயலாதுன்னு உதவாதுன்னு விட்டுட்டாரு. இல்ல மரத்தை ஆராய்ச்சி செய்து மரத்தால முடியாதுன்னு விட்டுட்டாரு அப்படின்னு ஆகும். ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக விகுதி சேர்த்ததனால் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து விட்டு எதனாலும் ஆகாது என்று, எதுவும் அங்கு உதவாது என்று உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று. கான்ஷியஸ்னஸ், சித்தினாலே மனத்திற்குள் ஆலயம் செய்தார்.
consciously deciding and integrating your consciousness and authentically deciding to be in Turyati, the higher state of consciousness, also liberates you just by decision. So now, just sit, decide to integrate your consciousness, authentically sit in my presence, allow the Shakti Pada and Shaktini Pada to happen in you. That's all. Paramashiva will manifest intensely through me in you. You just sit, consciously integrating, authentically deciding to receive Paramashiva through me in you, through Shakti Pada and Shaktini Pada. Oh. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूतद्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगतमुक्तामयचतुरश्रयान् गीयमानछत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादिसमस्तबिरदावल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञानचक्रवर्ती सर्वजनसङ्घसद्यो निर्वाणदीक्षाव्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमतकलभकेसरी शैवसिद्धान्तस्थापनाचार्य श्रीराजाधिराजपाण्ड्यमहाराजगुरु क्षपणशाक्यादिमहान्धकारनिवारणज्ञानभानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैवसमयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततमगुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततमगुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासनपीठकर्तः साक्षात् श्रीपरमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्मशासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे
साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिलमहागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तरसहस्र श्रीमहामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्तगणनायक श्रीमहागणपति समारम्भ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरुपरम्परा प्राप्त अटलपीठ अष्टोत्तरसहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्ममुक्तिस्वर्गपुरस्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरो श्रीकैलास पुनरुद्धारक श्रीकैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य सच्चिदानन्द प्रणवस्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवच्छ्री नित्यानन्द परमशिव श्री ज्ञानसम्बन्ध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञानवितरणेन विजयी भव जय जय।